Jamuna tira vanachari Jamuna tira vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnu Pada Paramahansa Paribrajakachaja Stutara Satashi Srimad Abhay Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Grantaraja Shrimad Bhagavatam Ki Jai Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Jai Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from the Shrimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 60, text 53. Сегодня мы с вами читаем из 10-й песни Шримад Бхагаватам, глава 60, текст 53. That's what's on the board, right? Yes. Mam prapya manini appavarga sampadam Mam prapya mahani man prapya mani yapaparga sampadam Mam prapya manya yapaparga sampadam Vanchati ye sampada eva tat Patim vachanti yat sampada eva tat patim
vachanti ye sampada eva tatpatim te mandabhaga niraye api ye nirnam te mandabhaga niraye piye nirnam te mandabhaga niraye piye nirnam matra atma kavat niraya susangamaha matratmakatvat niraya susammagaha matratmakatvat niraya susangamaha mam prapya nirmanya parga sampadam vachanti ye sampada eva tatpatim te mandabhaga niraye pine nirnam matratmakam katvat niraya susangamaha Мам прапья манинья паварга сампадам вачантие сампада эва татпатим теманда бага нирае пиенринам матратмакатват нираях сусангама Мам прапья манинья паварга сампадам вачхантие сампадаева татпатим те мандабхага нирае пие нормам матрамакатва ниреха сусангамаха Ванчхантие сампада эва татпатим те мандабхага нирае пиенринам матратмакатват нираях сусангамаха. So, Mataji, you'll do the word for word and translation purport. Please, you do the Sanskrit and I do the Russian. Okay, okay. Mam Меня, prapya обретя, manini о средоточие любви, apavarga освобождение, sampadam сокровище, vachanti они желают, ye кто? sampada Материальных сокровищ, eva только tat этого patim повелителя, te они mandabhaga неудачливые niraye в аду, api даже ye которые nirnam для людей matra atmakavat
поскольку они поглощены услаждением чувств. Niraya Ад, Susangamaha подходящие. О средоточие любви, поистине достойны жалости те, кто даже обретя меня, властелина освобождения и материальных благ, жаждет лишь материальных сокровищ. Мирские богатства есть даже на адских планетах. Таким людям, одержимым желанием чувственных удовольствий, самое место в аду. Комментарий. Здравый смысл подсказывает, что поскольку Господь Кришна – источник всех наслаждений и всех богатств, то сам Он и есть высшее наслаждение и высшее богатство. Поэтому в наших же интересах всегда служить Господу Кришне с любовью и преданностью. Как говорит Махараджа Прахлада в Бхагаватам 10.60.53, невежды не способны понять, что высшее благо для них – вернуться к Верховному Господу Вишну, Кришне. Шрила Вишванатха Чакраварти отмечает, что общаться с женщинами и предаваться другим чувственным удовольствиям можно даже в аду. Даже свиньи, собаки и голуби имеют все возможности, чтобы наслаждаться сексом. К несчастью, в наше время люди, наделенные редким даром, возможностью обрести сознание Кришны, предпочитают просто получать удовольствие, словно кошки или собаки. И все это называется материальным прогрессом. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshushanumilitam Jena Tasmai Sri Guruve Namah Shri Chaitanya Manavishtam Stapitam Jena Bhutale Shayam Rupakadamayam Dadati Swapandantikam Mam Prapya Manya Apavarga Sampadam Vachanti Te Sampada Eva Tatpatim Te Manda Bhagya Nirayepi Ye Nirnam Maratmakatvat Niraya Sasangamaha. O Supreme Reservoir of Pleasure, unfortunate as they are, who even after attaining me, the Lord of both liberation and material riches, hanker only after material treasures. These worldly gains can be found even in hell. Since such persons are obsessed with sense gratification, hell is a fitting place for them. О средоточие любви, поистине достойны жалости те, кто даже обретя меня, властелина освобождения и материальных благ, жаждет лишь материальных сокровищ. Мирские богатства есть даже на адских планетах. Таким людям, одержимым желанием чувственных удовольствий, самое место в аду. So, in Bhagavad Gita, Krishna, throughout the Gita, he explains all kinds of things to Arjuna. В Бхагавадгите Кришна объясняет все сущее Арджуне. All different paths leading to him. Он описывает ему, какими путями можно достигнуть его. And he also focuses on bhakti yoga, and he says in so many words, that's the best. И он также, сфокусировавшись на пути бхакти-йоги, говорит ему, что это лучший из всех путей. But then he says to Arjuna, so I've told you everything, I've laid everything before you. И после чего он говорит: «Итак, Арджуна, я все тебе объяснил, я все тебе выложил. Now you decide what you want to do. Теперь ты решаешь, что ты хочешь делать». So this human form of life is quite rare. Человеческая форма очень редкая вещь. There's 8,400,000 species. Есть 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. And this human form is rare, and it's actually the only form within which one can even attempt to leave this material world.
Человеческая форма жизни не только очень редкая, но она является единственной формой жизни, в которой мы можем даже просто попытаться покинуть этот материальный мир. So the Vedas and all the knowledge, the Vedanta is all there to give information so that we can make a choice. Итак, Веданта и Веды дают нам всю необходимую информацию для того, чтобы мы с вами сделали выбор. Because we have a choice. Потому что перед нами стоит выбор. We don't have to follow the scriptures. Мы не обязаны следовать предписаниям шастр. Or we can follow various paths described in the scriptures which can take us to other different planets. Или мы можем с вами следовать наставлениям Вед в том, что приведет нас на другие планеты. But in order to make a proper decision, in order to make the right decision, you have to understand, or we have to understand, what is our self-interest. И для того, чтобы сделать правильный выбор, чтобы сделать тот четкий выбор, мы должны с вами понимать, в чем будет выгода для нас с вами. What is it that's best for us? Что будет лучшим для нас с вами? But of course, without knowledge, that decision will be hard to make. Но без истинного знания нам будет очень сложно совершить правильный выбор. If we try to make that decision, what's in my best interest, without proper understanding, we're most likely going to go in the wrong direction. Если мы попытаемся с вами сделать выбор, что же будет лучшим для меня, не обладая полным знанием, то, скорее всего, мы с вами собьемся с пути. Someone may think, well, my best interest is to become very rich, to have a nice house, and beautiful wife, or 2 or 3, and that's in my best interest. Кто-то может подумать, что для меня лучшим будет стать очень богатым, заиметь 1 жену, ну или 2, или 3, и он будет думать, что для меня это самое лучшее. And Krishna, or his energy, says, okay. И Кришна в образе своей энергии говорит нам: хорошо. If the right body is there, means the right karma results are there, you can get it. Если правильным телом ты обладаешь, то есть по карме тебе положено, то хорошо, получишь. But they're all different paths to hell. Но все эти пути, различные пути в ад. So the first understanding that we take from the acharyas, from the scriptures, is that we're not this body. Поэтому первый вывод, к которому мы должны прийти, с согласия Вед и Ачарьев, это то, что мы не являемся этим телом. So if we're not this body, then the self-interest is going to be different. Поэтому, если мы не являемся этим телом, тогда то, что будет лучшим для нас, будет лежать за его пределами. If I'm not this body, then anything related to the body is not going to help me. Если я не есть это тело, то все, что имеет отношение к этому телу, мне не поможет. If I'm a spirit soul, Satchit Ananda Vigraha, then what has that got to do with this body, which is temporary and full of misery and disease, and which leads to death? Если я являюсь вечной душой, Сатчит Ананда Виграхой, то какое отношение все это имеет к этому временному телу, которое полно страданий и постоянно болеет и идет к смерти? So that's why it's important for us to understand. That's why the first question that's raised is, who am I?
Поэтому для нас с вами так важно понять ответ на этот первейший вопрос, первоочередной вопрос: кто я? All these so-called pleasures that are available to humans, they're also available in hell, as Vishwanath Chakravarti Thakur points out. Если мы с вами задумаемся, то мы с вами поймем, что все эти так называемые наслаждения, которые доступны нам в человеческой форме жизни, также, по мнению Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура, который он здесь подчеркивает, нам доступны и в аду. When you talk about hell, you think about, most people think about fire, brimstone, a place of suffering. В большинстве случаев, когда мы говорим об ад, многие люди думают, что это значит огонь, печи и страдания. But apart from the fact that the material world is a place of suffering, there are hellish planets where the level of sense enjoyment is higher than here, and even some of the heavenly planets. Но помимо того, что материальный мир является юдолью страданий, также есть адские планеты, на которых стандарт наслаждения намного выше, чем на нашем уровне, а также даже выше, чем наслаждение полубогов. And we can go there. И мы туда можем с вами отправиться. But it's hell. Но все же это ад. And Prabhupada says this is all going on in the name of material progress. И Шрила Прабхупада говорит, все это происходит под наименованием материального прогресса. But if we come to a proper understanding of who we are, then we shouldn't be interested, or we wouldn't be interested in material progress. Но если мы с вами придем к правильному пониманию тому, кто есть я, мы не будем с вами интересоваться, а точнее нам не нужно будет интересоваться материальным прогрессом. Material progress is going on. Even in this age, it seems a little tough. Материальный прогресс происходит вокруг нас, несмотря на то, что в наше время это довольно затруднительно. But it's a cycle, and there's other yugas, other periods where material progress is much finer and much more progressed than what we think of here. Материальный прогресс является цикличным, и в циклах юг различных материальные наслаждения обладают более тонкой природой. Даже материальное развитие, которое мы считаем сейчас, оно более высокое в другие времена и более утонченное. You find that they come up with this new discovery or that new discovery in mathematics or physics, or you can already find it in the scriptures. Мы можем видеть, как ученые все время открывают какие-то новые интересные вещи, но все эти вещи уже можно найти в Писаниях. Even Darwin's theory came from the Vedas, but he mixed it up. He got it wrong. И даже Дарвин, его теория также имеет свое начало в Ведах, но он ее немножко запутал. So anyway, the point is that the first important question is, who are we and what is our self-interest? What is our real self-interest? Итак, первостепенный вопрос является вопрос о том, кто есть я и в чем заключается мой личный интерес. And even as devotees, that's not always easy question to answer. Даже будучи преданными, это не такой простой вопрос, на который мы можем легко ответить. Of course, as devotees, we're on the right path. Конечно, будучи преданными, мы с вами уже стоим на верном пути. But still, on a daily basis, we're faced with opportunities and challenges.
Но все же ежедневно мы встречаемся с возможностями, а также с препятствиями. And to take a decision based on our real self-interest is not so easy. И принять решение, основываясь на нашем истинном личном интересе, все-таки не так просто. That's why we need to cling together as devotees and help each other come to proper understanding. Поэтому нам с вами нужно притягиваться друг к другу и оставаться вместе, помогая друг другу. That's why Rupa Goswami encourages us that we have to reveal our minds in confidence and inquire confidentially. Поэтому Рупа Госвами подталкивает нас к тому, чтобы мы с вами поверяли свои мысли конфиденциально, а также выслушивали о конфиденциальных вещах. We generally like the other encouragements for association, right? Нам обычно нравятся другие виды другие виды общения, да? I especially like bhungte bojayate chaiva. Мне в особенности нравится бхунгте чайва. What about you? Как вам? А вам что? Что? Устал уже. Too tired. Too tired. Too tired to eat. Слишком устал, чтобы покушать. No, we like to eat and we like to offer prasad, we like to receive prasad. That's very easy for Нам us. нравится кушать, правда? Нам нравится предлагать прасад, угощать прасадом. Мы самим принимать прасад. Для нас это легко дается. We can even extend a little bit to give some gift, and we definitely like to receive gifts. Мы даже можем отважиться, может быть, кому-то сделать подарок, а принимать подарки мы все очень любим. But revealing one's mind in confidence and hearing confidentially, that's a little bit more challenging. Но явить кому-то свой внутренний мир и выслушать кого-то, его личные переживания, это немножко более сложно. But we have to engage in that. We have to do it because it's very important for our development. We cannot just rely on our own minds. Но мы должны с вами это делать. Мы обязательно должны этим заниматься, потому что это поможет нам в нашем развитии. Мы не можем все время полагаться на свой ум. Or even our own intelligence. Или даже на свой собственный разум, разумность. We're defective. We make mistakes. Мы с вами немножко с изъяном. Мы совершаем ошибки. So the spiritual master is there to guide us. But other devotees are also there to guide us. Духовный учитель здесь для того, чтобы направлять нас, но другие преданные также здесь для того, чтобы направлять нас. So taking shelter means that kind of interaction. Принять прибежище и означает именно такого рода взаимоотношения. So most of us are ignorant, and we don't have understanding what our real self-interest is. Большинство из нас невежественные в том, что касается нашего с вами личного интереса. But if we take shelter of the devotees and the Bhagavatam, means book Bhagavatam and person Bhagavatam, then we can definitely come out of ignorance. Но если мы с вами примем прибежище у преданных, а также у Бхагаватам, как книги, так и личности Бхагаватам, то мы с вами обязательно сможем повергнуть свое невежество, выбраться из него. This is a very interesting chapter, you can say, of Bhagavatam, Krishna's pastimes. Это очень интересная часть Шримад Бхагаватам, где рассказывается об играх Кришны. You have Krishna teasing Rukmini. Где Кришна дразнит Рукмини. And she's like already has like 10 children, and they've been married for so long, and you know,
And then he starts on this whole discussion about, well, she made a mistake and she should think again. И уже речь идет о том, что у нее уже было 10 детей, они уже прожили столько лет, и вдруг Кришна заводит этот разговор, где он говорит: ну ты совершила ошибку, подумай еще раз, может быть, что-то нужно изменить. And Krishna goes on, and in different ways he's telling all these things, and for him he's making a joke. He's trying to get some response from Rukmini. И Кришна, он шутит и всеми путями пытается ее поддразнить. Он пытается вызвать определенную реакцию от Рукмини. But the response that he gets is she faints. So she loses it. Но ответ, который он получает вместо того, на что он надеялся, она теряет сознание и падает. Krishna does the same thing in Vrindavan with Radharani. Same kind of things. Кришна такого же, подобного же рода вещи совершает с Радхарани во Вриндаване. And Radharani gives it right back. Но Радхарани реагирует прямо противоположно. And like that, they increase their loving exchange. И таким образом их взаимообмен любовью, он только возрастает. So he's trying that here with Rukmini, but he doesn't get the same response. И он попытался то же самое сделать с Рукмини, но реакция, которую он ожидал, не вышла. When he revives her and brings and tells her, "Hey, come on, I'm just joking," then we see that Rukmini has all the answers. She knows how to speak. И когда он ее в конце концов приведет в чувство, и мы увидим с вами, что у Рукмини, у нее все ответы на его обвинения уже были. Она знала, как ему ответить. She responds to every single one of his points. Она отвечает на каждый затронутый им вопрос. But the attitude is different. Но ее настроение по отношению к нему другое. She's not gonna do that. Она не станет так себя вести. She's in a conjugal relationship with Krishna. Она в супружеских отношениях с Кришной. Radha's also in a conjugal relationship with Krishna. Рада также в супружеских отношениях с But the Кришной. mood is different. Но настроение другое. So that's kind of another point, at least from this whole chapter, that we can think about and try to understand. И эта тема затрагивается в этой главе. Мы можем с вами задуматься над ней и попытаться понять. Even in the different rasas, there's levels of rasa. Что в одной и той же расе есть разные уровни расы. It's not the same. It's not the same for everyone. Everyone's relationship with the Lord is special and different, even though they fit or fall into those 5 major categories, and then along with the 7 other categories. Что каждый обладает абсолютно особенными, уникальными взаимоотношениями с Господом, несмотря на то, что его взаимоотношения могут относиться к 5 основным категориям или к 7 дополнительным категориям взаимоотношений с Господом. It's not really that important for us at this stage in our devotional development, but it will come. There'll come a time when you'll be thinking about how you want to relate with the Lord. Такое понимание на нашем с вами уровне сейчас не является самым нужным в данный момент, но придет время, когда вы начнете задумываться над тем, какого рода взаимоотношения вы бы хотели развить с Господом. And you don't have to go anywhere except Prabhupada's books to get guidance and direction. И вам не нужно отправляться ни в какое-то другое место. Все, что вам нужно, это книги Шрилы Прабхупады, чтобы получить достойное руководство. We hear some people say,
Srila Prabhupada didn't give everything, he only gave the basics. Мы с вами слышим зачастую, что люди говорят, что Шрила Прабхупада не дал нам все, он дал нам только базовые знания. All that shows is they haven't read Srila Prabhupada's books. Все, о чем это говорит, это что они не читали книги Шрилы Прабхупады. Because you'll find everything in Srila Prabhupada's books. Потому что вы увидите, что все содержится в книгах Шрилы Right Прабхупады. up to, the descriptions of rag and what's that called? Your form, what your form is. Сида Пранали. Yeah, Siddha Pranali and all of that. You'll find all of that in the books, but maybe you can't understand. Maybe you're not ready to understand, and so you read it and you just pass on because it doesn't mean anything to you. Все содержится в книгах Шрилы Прабхупады до уровня описания раги, включая описание Сида Пранали и остальных вещей. Но, может быть, вы просто не готовы еще увидеть это или понять. И поэтому, читая это, вы просто проскальзываете по поверхности. It's actually astonishing. I started reading teachings of Lord Chaitanya after 40 years. I read it 40 years ago, 45 years ago, something. Потрясающая вещь со мной произошла. Я решил перечитать учение Господа Чайтаньи спустя 45 лет с того момента, когда его первый раз читал. So I'm narrating it, I'm doing audiobooks, so I start reading it. And I've read it in the last 6 months, I've probably read it 3 times, 4 times. Я записываю его как книгу, я диктор, записывающий аудиокнигу, и я за последние 3 месяца, наверное, раза 3 или 4 прочитал книгу. Reading, editing, you have to go right into the text. Я читаю и делаю поправки, то есть я вникаю в текст. And it's amazing what's in that book. И так удивительно, что в этой книге. It's the whole essence of the Gaudiya Vaishnava philosophy contained. Вся суть Гаудия Вайшнавской философии в сконцентрированном виде. Anyway, it's a little bit off topic, but it comes from the text in some way, the chapter at least. Я отвлекся немного, но это не совсем в тему, но это имеет непосредственное отношение к теме нашей главы. Are there any questions? Есть какие-то вопросы? It's funny here, Prabhupada talks about, or it's actually, Prabhupada says we have practical experience that even such creatures as hogs, dogs, and pigeons have ample opportunity to enjoy sex. Так удивительно, что в комментарии говорится о том, что даже свиньи, собаки и голуби имеют все возможности, чтобы наслаждаться сексом. So that reminded me of Indra. He's the king of heaven. И напомнило мне это Индру, царя небес. So he certainly has access to lots of material things. Логично, что у него есть доступ к очень многому количеству материальных вещей. But then he was cursed to become a hog. И в истории его проклинают, чтобы он стал свиньей. And so he was a hog and he was doing his hog things, eating stool and whatever they do. And then when they came and said, it's time, you can go back to your position as the king of heaven. He wasn't interested. И когда Индра, став свиньей, наслаждался жизнью свиньи, все, что в нее входит, поедание экскрементов и так далее, позже, когда за ним пришли и сказали, пришло время, ты можешь возвращаться на свою должность царя небес, его это вообще не интересовало. His enjoyment of eating, sleeping, mating was the same as Indra's. Его наслаждение тем, чтобы спать, есть
и так далее, было точно таким же, как когда он был царем небес Индрой. In other words, these things are freely available in the material world, and we become attached to them. Другими словами, эти вещи, они абсолютно свободно доступны нам в материальном мире, и мы привязываемся к ним. We have to give it up Мы должны с вами их оставить. and understand our real, what is it called? Self-interest. Self-interest. Yeah. И мы должны с вами понять то, что здесь называется личным интересом в стихе. Hare Krishna, any questions? Practical question. How to behave if the person who is practicing Raganuga Bhakti is a Prabhupada disciple, and how to relate to him saying that Prabhupada, gave to a certain degree, he just didn't have the time, and then later we have to understand how to do this Say ourselves. again, I didn't understand. Okay, I have a friend, Yeah. he's a Prabhupada disciple. He Okay. practices Raganuga Bhakti. He says that Prabhupada didn't have time to give everything on Raganuga, and now he practices Ashtakali Lila, blah blah. How to behave towards a person who is senior to you and a Prabhupada disciple. Okay, I have to translate the question. У меня есть друг, ученик Прабхупады, который говорит, что Шрила Прабхупада не успел дать Рагануга Бхакти, поэтому он практикует Аштакали Лилу и так далее, основываясь на книге другого преданного. Как вести себя, если человек, который говорит такие вещи, является авторитетом и учеником Прабхупады? Well, the first thing is that Srila Prabhupada and all the acharyas, including Chaitanya Mahaprabhu, states that you wouldn't know if someone's really on the path of rag. I don't doubt it. I'm just No. trying to understand how to behave. You asked me a question, I'm Okay. giving you an answer. Во-первых, вы должны понять, что все наши учителя духовные, нашей цепи ученической преемственности, начиная с Шри Чайтаньи Махапрабху, говорят нам о том, что если человек находится на пути рага-нуга, вы даже не будете знать об этом. Because rag bhakti is an internal thing. Потому что рага-нуга — внутреннее состояние. And externally they'll be following all the practices of Vaidhi bhakti. И You won't know. внешне они будут следовать всем предписанным практикам Вайдья Бхакти, поэтому вы даже не догадаетесь. And if someone tells you that they're practicing rag bhakti, but Prabhupada didn't have time to give everything, just tell them to read the teachings of Lord Chaitanya. И если кто-то говорит... Ask them, request them. Actually, it's not your position, since he's senior, it's not your position to say anything. But if you're close, and then you can suggest, maybe you should go and read the teachings of Lord Chaitanya. Если у вас близкие отношения с этим человеком, то, может быть, вы сможете посоветовать ему прочитать книгу «Учение Господа Чайтаньи». And actually, Shiva Maharaj also wrote a very nice book. А также книгу Шиварама с вами, очень хорошая книга, которую он написал. What's it called? Как называется? Шудха Бхакти Чинтамани. No. It's called something about... One second. I can tell you because I recorded. Сейчас скажу, не могу вспомнить, сейчас я вам скажу. I recorded it. Я также начитывала ее как аудиокнигу. Where's it gone? Кто не знает, Нарешвара Прабху является директором международного BBT уже больше 45 лет. Oh, it's not on here.
Anyway, it's a practical guide to spontaneous devotional service, specifically for ISKCON devotees. Я не могу вспомнить, как они назвали эту книгу, но это практическое руководство к практике спонтанного преданного служения для преданных ISKCON. And he covers the topic from A to Z, including from the perspective of a ISKCON devotee. И он полностью раскрывает эту тему от А до Я, в особенности имеющие непосредственное отношение к преданным ISKCON. And he gives full references from the scriptures as well as from Srila Prabhupada's books. Он также приводит в этой книге все доводы, которые приведены в Писаниях, а также свидетельства из книг Шрилы Прабхупады. So, you know, it's there. The information is there, and То есть информация есть, она доступна. and it's definitely in Prabhupada's books. И она 100% находится в книгах Шрилы Прабхупады. But that doesn't mean you'll understand it. That you have to also see. If you read Bhagavad Gita, for instance, I've read Bhagavad Gita many times. Но информация там содержится, но это не значит, что вы ее поймете. Как, например, я читал Бхагавад-гиту много раз. And I've been trying to practice this process for, nearly 50 years. И я также пытаюсь практиковать этот процесс уже порядка 50 лет. But when I read Bhagavad Gita, I'm constantly coming across new things. Но когда я читаю Бхагавад-гиту, я постоянно встречаюсь с новыми вещами. They were there before. They were there when I first read the Gita. They were there when I read it the 10th time, and they're still there. But I only got it again when I read it, the 20th time. Они содержатся в Бхагавад-гите. Они содержались там и в первый раз, когда я ее прочитал, и в 10-й, и теперь в 20-й раз, когда я ее читаю, я наконец-таки их заметил. Either I wasn't ready for it, or I was just too ignorant. Krishna covers over by illusion, don't forget. Я либо не заметил их, либо я был слишком непонятливым в тот момент. Не забывайте, что Кришна покрывает все иллюзорной энергией. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Вот предыдущий стих и этот стих, они описывают то, как преданные, то есть что преданный не должен увлекаться чувственными наслаждениями. И такое ощущение, что в этом стихе своего рода как угроза содержится, что если ты преданный Кришне, ты знаешь о Кришне, пытаешься ему служить, но в то же время ты решил, что тебя привлекают чувственные наслаждения, то ты пойдешь в ад, причем ты обречен. Можете прокомментировать, пожалуйста? So, if we take the whole chapter, in the previous verses, it says that that it has the comment of today's verse has an exact relation to the devotees, and in this verse, it sounds like a threat that if a devotee develops the inclination to enjoy his senses, then he goes to hell. Could you please say, comment on this common threat, that it's a threat to the devotees? These are not threats, these are facts. Это не угроза, это факты. It's not a threat. Это не угроза. It's not like the Christian philosophy. Это не похоже на христианскую философию. You do this, you're going to go to hell. Так вот сделаешь, пойдешь в ад. It's not like that. Это не то, как это выглядит. It's about our consciousness at the time of death. Речь идет о состоянии нашего сознания в момент смерти. And if during our lives we prefer to engage in activities which are not conducive, let's just put it, they're not conducive to spiritual life, then at the time of death, our consciousness is going to be in that level.
Если мы с вами в течение своей жизни, давайте назовем это так, склоняемся к тому, чтобы заниматься деятельностью, которая не способствует развитию нашего духовного уровня, то в момент смерти это тот уровень сознания, на котором мы будем находиться. But you don't have to worry. Но тебе волноваться не нужно. You took prasad, right? Просад кушала? So we're told you'll get a human body. Поэтому нам уже сказали, что за это ты получишь человеческое тело. But the point is, the scriptures are pointing out the dangers. Но тема, на которую здесь обращает наше внимание Писание, это то, что насколько вещи есть опасные. If at the time of death, remember that story Prabhupada tells about the 90-year-old person, he's lying on his deathbed, he's about to leave, the young girl walks in the door, and immediately his mind goes to... And then if he leaves at that time with that consciousness that he wanted to enjoy that girl, where is he going to go? И помните эту историю, Шрила Прабхупада рассказывает о том, как молодая девушка вошла в комнату 90-летнего старика, который лежит на смертном одре, и что его ум сразу же устремился к желанию наслаждаться ею. Если в таком сознании он оставит тело, как вы думаете, куда он попадет? The whole process of sadhana bhakti is to raise the consciousness, to purify the consciousness. We're covered over. We are Satchit Ananda. Весь процесс бхакти заключается в том, чтобы возвысить наше с вами сознание, чтобы очистить нашу истинную суть, которая является Сатчит Ананда. We're covered over. Maya we're under the influence of Maya, and her propensity is to throw down and cover up. И мы с вами полностью находимся под влиянием Майи. Наше сознание затуманено этой иллюзорной энергией, чьим могуществом является возможность стягивать и покрывать. So it's about possibilities. Like Krishna gave so many possibilities, right, in the Gita. So many different possibilities, this yoga, this process, that process. And then he said, well, this is the best one. And then he said, now you choose. Итак, во всех этих писаниях речь идет о том, какие у нас есть возможности. Как в Бхагавад-гите Кришна описал Арджуне, что можешь вот такой йогой заняться, можешь вот такой. И дальше он говорит, ну вот это самое лучшее. Выбор за тобой. This whole material world is for your opportunity to try to become the controller. To try to become Krishna. Весь этот материальный мир перед вами, он устроен так, чтобы вы попытались стать контролирующим, чтобы вы заняли место Кришны. But that's not who you are. Но это не вы. Dasa, dasa, anudasa. Ваша позиция даса, даса, анудаса. That's who we are. Это то, кто мы есть. Servants of the Lord. Of the servants, of the servants, of the servants of the Lord. Мы с вами слуги Господа. Харе Кришна, спасибо за лекцию. Вот вы сказали про христиан, у меня мысль такая возникла, что иногда это работает, даже среди вайшнавов, ну как бы, когда они, может быть, как сказать, немного не так себя ведут или как бы как-то по ложному пути идут, ну или вообще человека, то есть его можно, действительно напугать, иногда это работает, сказать, ты что, ты мясо ешь, ты же, помрешь вообще, и раком будешь болеть, и страдать, и, как бы иногда это действительно работает, и как, это применять. Okay, so you have said that Christians, they say, if you do this, you will go to hell. But sometimes it works in the assembly of devotees. For example, we can scare someone by telling them, if you eat meat, what are you doing? You will go to, to hell. So these tactics, does it have a place in our preaching? And what do you think?
Parents use it all the time. Родители все время так поступают. It's used even in Krishna consciousness. It's used. Даже в сознании Кришны мы используем такие тактики. As far as how to use it in preaching, it really depends on the audience that you're talking to. Но мой комментарий к тому, насколько можно использовать такую тактику во время проповеди, зависит от того, кто твоя аудитория, перед кем ты это делаешь. If you're talking to a group of devotees on the same topic, you may present it differently if you're talking to a group of, say, university students or a group of children or whatever. So it really depends on the audience. Если ты выступаешь перед группой преданных и говоришь на эту тему, ты можешь выбрать другие слова, чем если ты выступаешь перед группой студентов в университете. Или если ты ту же тему объясняешь детям. Все будет зависеть от того, кто перед тобой. I don't know if you have the opportunity or if you understand the language, but if you listen to Prabhupada's talks, conversations, lectures, if you listen, you'll see that he'll deal with people differently, and he'll give the same conclusion in a different way depending on who he's talking to. Я не знаю, есть ли у вас возможность и доступ к слушанию на изначальном языке, но вы увидите, если вы послушаете Шрилу Прабхупаду, если вы послушаете его лекции, они отличаются от его бесед и личных взаимоотношений. Шрила Прабхупада всегда давал один и тот же вывод, но разными способами, в зависимости от того, с кем он общался. Sometimes he'll smash. Бывало так, что он прям рубил с плеча. And sometimes he'll be very gentle and very accommodating. А иногда он мог быть очень мягким и очень податливым в своих объяснениях. We're trying to reach that soul. We're trying to reach into that soul. So we have to try to first understand where they're at and speak to them, not just from our own understanding. It won't be so successful. It's more successful when you know who you're speaking to and you try to speak to them so that they can relate to what you're saying. Мы пытаемся достучаться до этой души, мы пытаемся восстановить эту связь. Мы не должны говорить с точки зрения нашего собственного понимания того, что мы хотим сказать. Мы должны с вами учитывать, а иначе это будет не безуспешным, наши попытки достучаться до этой души. Does it make sense? Понятно? Ну да, понятно. То есть в каждой аудитории, то есть в зависимости от того, с кем общаемся, и наша попытка понять, зацепить человека, да, что может быть для него важно, через какую тему для него может быть или проблему. So Prabhu says, yes, he understands that it depends on the person, that the best way to hook somebody is to understand what topic will be more connected to him. Yeah. Да. Last question. It's 9 o'clock. Последний вопрос. 9 o'clock. Спасибо большое за лекцию. Нарешвара Прабху. У меня такое противоречие немножко возникло. Прошу его устранить. В стихе говорится, что Кришна говорит: «О средоточие любви, поистине достойны жалости те, кто, даже обретя меня, властелина освобождения, жаждет лишь мирских сокровищ». В Бхагавад-гите есть этот стих «Парам дриштва нивартанте», где Кришна говорит, что, обретя высший вкус, душа перестает стремиться к низшему чему-то. И здесь как будто противоречие, что как будто бы живое существо обретает Кришну и вместе с этим продолжает стремиться к чувственным удовольствиям. И в связи с этим, да, неужели этот вкус к чувственным удовольствиям настолько высок, что мы не можем отказаться от них, даже обретя Кришну? Prabhu is asking you to dispel his doubt. Actually, he sees a conflict between the first line of this verse. Could you please look it up in English? First line of this verse.
that even getting me, he still has the tendency for the material, whatever. So he says it goes into the direct conflict with a verse from Bhagavad Gita. Так, сказали еще раз. С 3 языков я уже все. It goes into the direct conflict, where in that verse it says, the one who comes to me, who obtained the higher taste, does not fall down to the lower tastes. But in this verse, is that so that the desire for the material enjoyment is so strong that we even when we get Krishna, even when we get that higher taste, we still cannot get rid of this inclination for the material. It's about levels. Это все зависит от различных уровней. The topmost level of getting a higher taste is Radharani. Высочайший уровень обретения высшего вкуса — это Шримати Радхарани. But we who are here, we don't have a higher taste. We have some taste. That's why we're here. Но мы с вами, находясь здесь, мы с вами обладаем в определенной степени высшим вкусом, но не в такой высокой степени. Поэтому мы с вами и здесь. Rukmini's taste is different from Radharani's taste. They both have a higher taste, Krishna, but it's different. Вкус Рукмини отличается от вкуса Шримати Радхарани. У обоих у них есть вкус к Кришне, но он отличен друг от друга. So when Krishna says that once you come to me, you'll never go down, it's a fact. Когда Кришна говорит, тот, кто придет ко мне, больше никогда не пойдет, это факт. But how long? How many lifetimes? Но как долго это займет? Сколько жизней должно пройти? You came to Krishna, but how long before you go back to Krishna? Вы пришли к Кришне уже, но как долго займет процесс вашего возвращения к Нему обратно? Your path is already started. Вы уже на пути. You're already depositing the wealth of devotional service into your bank account. Вы уже вкладываете в свой депозит в преданного служения, уже вкладываете туда. That bank account, it cannot be depleted. Этот банковский счет, его невозможно будет исчерпать. It can only increase. Он только может возрастать. Even if you take this path, it doesn't decrease the bank account. Даже если вы выберете другой путь, это ни в коем случае не снизит ваш баланс в банке. You take another birth, you start again from that point. You go on. Вы рождаетесь опять, и вы начнете с того момента, на котором вы остановились. I think it's in the Chaitanya Charitamrita, one devotee, I forget the name, he was told, you're not going back to Godhead for 1,000,000 births. В Чайтанья Чаритамрите есть эта история, я забыла, как зовут преданного, которому говорят, что он не отправится к Кришне обратно домой в течение миллионов жизней. He started dancing. И он начал танцевать. He was so happy. Only 1,000,000 births. Он был так счастлив. Всего-то 1,000,000 рождений. Вау, и я отправлюсь обратно. I'm going back. Иду обратно. So it's about levels. You cannot. You have to you have to refine. You know, refine, make it clearer and purer. You refine your understanding, and that happens as we chant Hare Krishna, as we engage in devotional service, as we hear from Bhagavatas.
It Вам- comes. Это придет, это обязательно к вам придет. Все зависит от уровня очищения. То есть более тонкое очищение, оно приходит, когда мы с вами повторяем мантру, когда мы с вами совершаем преданное служение, когда мы слышим от личности Бхагавата. We shouldn't let little things like that, or even big things like, we just don't believe. We shouldn't let that stand in the way of our attempts to make progress in devotional service. Нам не стоит с вами из-за вот таких мелочей или из-за крупных вещей, как, например, что-то, чему вы не можете поверить вообще, мы не должны позволять этим вещам предотвратить наши попытки в преданном служении. Krishna married 16,108 wives. How's it possible? Кришна женился на 16 108 царевнах. Да ерунда, как это возможно? Dwarka had 16,108 palaces just for Krishna. What to speak of all the other palaces for the other yadus? How's it possible? В Двараке было 16 108 дворцов, и это было только для Кришны. И столько же было дворцов, даже больше, для всех семейств ядовов. Да ерунда, как это возможно? Don't let things like that disturb your chanting, reading and practical service. Не позволяйте вещам такого рода, которые вызывают у вас противоречия, нарушить ваше повторение святых имен, ваше практическое служение и ваше слушание книг. It all becomes clear from within the heart, because your heart, you, the real you, is full of knowledge. И все это придет к вам, это познание, это понимание, оно откроется вам из сердца, потому что в ваше истинное «Я», вы полны знания, все знающие. You follow the process, it'll become uncovered. И следуя процессу, вам это будет открываться. Харе Кришна. Hare Krishna. Харе Кришна. I have a question У меня есть вопрос к вам. for any one of the Prabhus. Может быть, Прабху кто-то знает. I ran out of petrol on the way here. So I need a lift. Is anyone going in my direction so that they can give me a lift? У меня закончился бензин по пути, когда я приехал сюда. У кого-то есть скутер, кто может подвезти его в ту сторону? Есть кто-то, кто отвезет его? Thank you. Go to the petrol station and back? No, just to Mahavan or near Mahavan, and then I'll take care of it. Окей. Просто отвезти его домой. Здание Махаван. Знаете, где Махаван? Знаете, где Seven Grains Bakery находится? Пекарня. No, that's Madhuvan. Sorry, right. Нет, он в другой стороне живет. Вот эти три здания. I'm confused between your son's building and yours. Он покажет там.